So good morning, all of you. Let me start. Day before yesterday, we all see the concept of vector differentiation. So just we recap on that topic and then we move forward. So what is the vector differentiation? dr by dt. What dr bar by dt is equal to what? Limit delta t tends to 0, f of t plus delta t minus f of t divided by delta t. or whatever may be, you are taking that x plus h काय तुम्ही घेतला असेल ते घेतला असेल पण व्हेरिएबल काय घेतला असेल ते. Okay, so this dr bar dt is nothing but what? To find tangent. dr bar by dt is nothing but what? To find a tangent. Normally, suppose r bar is equal to xi plus yj plus zk. Normally we define like this. So dr bar by dt is equal to what? dx by dt plus dy by dt plus dz by dt k times, and this is also called as velocity vector v bar. Now we find a second derivative d2r bar by dt square is nothing but what? A second derivative d2x by dt square plus d2y by dt square plus d2z by dt square k. This is nothing but acceleration. This is nothing but what? Acceleration. As you know that this is the velocity and this is the acceleration. Okay, we solved some example on this velocity and acceleration also. And depending upon the this velocity and acceleration concept, you all see the next concept is tangential component and tangential acceleration. Okay, component velocity and acceleration. So this is the two concepts in engineering mechanics that we will see. So we will see this concept at the end of this unit. Okay. So better way, first of all, we will start with that basic thing. So again, we recap some two things. What is two things? Suppose a bar dot b bar, which is called as dot product of two vector, and dot product is always scalar. Dot product is always scalar. Scalar म्हणजे काहीतरी व्हॅल्यू त्याच्यामध्ये i j k कंटेन नसणार आहे. सपोज आपण a बारला काहीतरी म्हटले, b बारला काहीतरी म्हटले, डॉट प्रॉडक्ट काय a1 b1 a2 b2 प्लस a3 b3, म्हणजे याच्यामध्ये कुठेही वेक्टरचा कन्सेप्ट इन्क्लूड होत नाहीये. ओके, सो हाऊ टू फाइंड अँगल बिटवीन द टू वेक्टर? फॉर अँगल फाइंडिंग इज व्हाट? डॉट प्रोडक्ट a bar dot b bar is equal to what? a into b cos theta. Actually the n theta is the cos theta. So what is the a? A is nothing but magnitude of a bar, b is nothing but magnitude of b bar. So from that formula we find a cos theta is equal to what? A bar dot b bar divided by ab. Now next, cross product of the two vector a bar cross b bar. What is a bar cross b bar? Is i j k I j k. What do you get the concept? Is a1 a2 a3 b1 b2 b3. Okay, in this dot product we know that I dot r, j dot j and k dot k का असतात 1 असतात, and rest of dot product is what? Rest of dot product is 0. In cross product I dot I cross I j cross j का असतो 0 असतो, आणि सिमिलरली I cross j का असतो राहिलेला टर्म k, आणि कंटिन्यू इन दिस वे j cross k I k cross I j, आणि एक्झॅक्टली अपोजिट का असतं त्याचा minus k times what? J cross r. Okay, these are some concepts we have seen. So now we start the next concept. Very important. We see one operator.
we see one operator, and that operator is known as del. That operator is nothing but what? Del. Ulta prism. Ulta triangle. Okay, or operator is nothing but del. This is a Greek letter. This is the Greek letter. This is also called as nabla. This is also called as nabla. This del actually this come from Greek actually. Greek. Most of research जे mathematics मध्ये झालेले आहेत कुठे झालेले आहेत? ग्रीक आणि भारतामध्ये. सिरियसली आहे, पण काही अशी कन्सेप्ट आहेत की ते इंग्रजांची सगळ्यात भारी गोष्ट काय होती माहिती का? इंग्रजांची सगळ्यात भारी गोष्ट काय होती माहिती का? ते डॉक्युमेंटरी खूप स्ट्रॉंग होते. काही जरी असेल तरी डॉक्युमेंटरी लिहून ठेवायचं. आपला प्रॉब्लेम काय? आपण ओरली वरती जास्त भर देतो, बरोबर. हे मी तुला सांगितलं रे, तू उद्या करायचंय. आपण असं बोलतो ना, नॉर्मली आता प्रत्येक डॉक्युमेंट घरच्या आणतील की आपल्याला नॉर्मल ज्या ज्या ठिकाणी गरज आहे त्या ठिकाणी डॉक्युमेंट द्यायची गरज आहे, बरोबर ना. ऑफिशियलला तुम्ही कधी पण गेला, बँकेमध्ये गेला, बँकेमध्ये पण आता सध्याची कंडिशन अशी आहे की 70 वर्षाचा गृहस्थ असेल, त्याला पेन्शन चालू असेल, तो समोर आला तर त्याला म्हणजे नाही, तुम्ही जिवंत नाहीये, तुम्ही जिवंत नाहीये. तुम्ही काय करा, कागदावरती प्रूव्ह करू ना की तुम्ही जिवंत आहात. कागदावरती प्रूव्ह करू ना, बँकवाले म्हणतात का, कारण त्यांना सर्व सांगितलं. कागदावरती सांगा की वर्षातून एकदा, बरं का, वर्षातून एकदा त्यांना द्यावा लागतो. सॉरी, एज ऑफ प्रूफ द्यावा लागतं. एज ऑफ प्रूफ द्यावा लागतं. ओके, तर त्यांना द्यावं लागतं एकदा, म्हणजे मी कागदावरती जिवंत आहे, बरं का, कागदावरती मी जिवंत आहे, ही कंडिशन आहे सध्यामध्ये. आपण दुसरीकडे चाललोय, आपल्या मॅथमॅटिक्स कडे बोलूया. हा, डेल्टा. आता आपण काय शिकलोय? एक पॉइंट शिकलो, तो म्हणजे का वेक्टर पॉइंट फंक्शन, बरोबर आहे का. ए बार, बी बार, हे जे काय आपण डिफाइन केले, आर बार, हे काय सगळे वेक्टर आहेत. ओके, तर पहा. आणि दुसरा एक गोष्ट शिकलो आपण, फाय. नॉर्मली एक फंक्शन घेतलं एफ ऑफ एक्स वाय झेड, बरोबर ना. नॉर्मली एक फंक्शन घेतलं ते एक्स वाय झेड, त्याच्यामध्ये आय जे के काहीच नाहीये, एक नॉर्मली स्केलर फंक्शन आहे. पहा, जेव्हा एखादं फंक्शन फाय डेल वरती ऑपरेट होतं, ते काय स्केलर आहे. स्केलर म्हणजे काय? इन टर्म्स ऑफ एक्स वाय झेड. आणि सेम फंक्शन त्याला मी फक्त काय करतो, वेक्टर करतो. सेम फंक्शन काय करतो मी, वेक्टर करतो. कशावर ऑपरेट करतो? डेल वरती. तर हा कन्सेप्ट वेगळा होतो आणि हा कन्सेप्ट वेगळा होतो. याला म्हणतात ग्रेडियंट आणि याला म्हणतात डायव्हर्जन्स, जे की आपल्याला आता कन्सेप्ट शिकायचा आहे. ग्रेडियंट म्हणजे काय? फक्त स्केलर पॉइंट फंक्शन वरती डिफाइन करायचं. स्केलर पॉइंट फंक्शन म्हणजे काय? जस्ट फंक्शन ऑफ एक्स वाय झेड. त्याच्यामध्ये आय जे के ए बार बी बार वगैरे काहीच नाहीये, वेक्टर नाहीये. म्हणजे काय? त्याच्या डोक्यावरती टोपी नाहीये, म्हणजे असं बार नाहीये, बरोबर आहे. डोक्यावर त्याच्या कवच नाहीये, हे बार नाहीये, म्हणजे तो काय झाला? स्केलर झाला. आणि स्केलर जर डेलवर ऑपरेट केला तर तो होतो ग्रेडियंट. आणि स्केलर जर सॉरी वेक्टर जर त्या डेल वरती ऑपरेट केला त्याला काय म्हणतात? डायव्हर्जन्स. आणि त्याच्या पुढचाच कन्सेप्ट आपण शिकलोय हा सेम. जर इथे काय केलं, मी डॉट प्रोडक्ट केला, बरोबर आहे का. हा, फक्त मी काय केलं, इथे क्रॉस प्रोडक्ट केला. पण क्रॉस प्रोडक्ट स्केलर वरती करू शकत नाही. क्रॉस प्रोडक्ट कशावरती करावं लागतंय? वेक्टर वरती करावं लागतं. त्याला काय म्हणतात? कर्ल म्हणतात. कर्ल. कर्ल संपला युनिट. युनिट संपला हो आपला. ग्रेडियंट, डायव्हर्जन्स आणि कर्ल. मग एक्झाम्पल, ह्या ग्रेडियंट मध्ये परत 2 पॉईंट येतात, डायव्हर्जन्स परत 1 पॉईंट होतोय आणि कर्ल मध्ये परत 2 पॉईंट येतात. त्यानंतर आपण 1 बाय 1 जाऊया. सो वी स्टार्ट. समजलं? म्हणजे ऍक्च्युली आपल्याला कुठे काय काय एक्सप्लेन करायचंय. पहा, जो फाय आहे, जो फाय आहे जो फाय म्हणजे काय घेताय मी ट्रीट काय केलाय? फाय काय ट्रीट केलाय? जर डोक्यावर जर बार लिहिला तर तो काय? वेक्टर. डोक्यावर बार नाही लिहिला तर तो काय? स्केलर. कदाचित कधी कधी असं दिलं तर फाय इज इक्वल टू एक्स आय प्लस वाय जे प्लस झेड के,
भले की तो बार लिहिलेला नाही, आपण काय म्हटले, बार लिहिल्यावर काय वेक्टर, आणि बार नसं दिलं तर पण. हे काय, ही कुठली क्वांटिटी झाली, वेक्टर क्वांटिटी झाली. माझ्यासारखा माणूस असेल, आळशी माणूस आहे मी खूपच, लिहायला मला जरा कंटाळा येतो असं म्हणतात तर. ओके, सो इथे बार मी लिहिलेलं नाहीये, बरोबर आहे का, इथे बार मी लिहिलेलं नाहीये. काही काही ठिकाणी तुम्हाला अशी नोटेशन पाहायला भेटतील पुस्तकामध्ये पण, तर तुम्ही ते लॉजिकचा वापर, दॅट इज द लॉजिक, दॅट इज व्हॉट a vector quantity, that is what vector quantity. So we have start right on. माझ्यावर लिहून घेतलं चालेल, काय प्रॉब्लेम नाहीये. स्केलर पॉइंट फंक्शन. स्केलर पॉइंट फंक्शन त्याच्यावर कधी कसं दिसतं, ब्लॅक बोर्ड पर होता ना. ओके, स्केलर पॉइंट फंक्शन. सो राइट ऑन, if a function phi is defined such that phi of xyz is a scalar, phi of xyz is a scalar, scalar number, yeah, scalar number, then the point is called scalar point function. It's called scalar point function. The point is called scalar point function. स्केलर पॉइंट म्हणजे काय, नॉर्मली आतापर्यंत तुम्ही डिफरन्शियल इक्वेशन मध्ये जेवढे काय फंक्शन डिफाइन केले, डिफरन्शियल इक्वेशन मध्ये जेवढे काय फंक्शन डिफाइन केले ते सगळे कुठले फंक्शन आहेत, स्केलर पॉइंट फंक्शन. डिफरन्शियल इक्वेशन मध्ये आपण काय केलेलं आहे, if u is equal to e raised to xyz, then find dou x or u x y z, बरोबर ना. मग हे फंक्शन काय आहे, इन टर्म्स ऑफ फंक्शन ऑफ x y z, दिस इज अ स्केलर पॉइंट फंक्शन, इट कंटेनिंग ओनली व्हेरिएबल. त्या ठिकाणी डायरेक्शन दिलेली नाहीये, डायरेक्शन दिली का, i j की इज नथिंग वन टाइप ऑफ डायरेक्शन, डायरेक्टेड टू x axis, डायरेक्टेड टू y axis and directed to z axis. ओके, दिस इज जॉमेट्रिकली व्यवस्थित पाहिलेलं नाहीये, पण असं नोट केलेलं असतं. तर अतिशय सुंदरतेने मुलांनी एकाने कॉपी केली, यूएक्स काढला, नंतर यू एक्स वाय काढला, आणि नंतर कॉपी करून यू एक्स वाय झेड काढला. अतिशय सुंदरतेने तुम्ही ते सॉल्व्ह केलेलं आहे, जे की चुकलेलं म्हणजे 80% मुलांनी असं सॉल्व्ह केलेलं आहे, 80%. आणि 20% ज्यांनी मला फॉलो केले त्यांनी व्यवस्थित सॉल्व्ह केले. 80% म्हणजे ज्यांनी व्हॉट्सअपला फॉलो केलंय किंवा तुमच्या बोलत नाही त्या गोष्टीला, जे काय एक्स वाय झेड ठिकाणी फॉलो केलं असं त्यांनी असं सॉल्व्ह केलेलं आहे. ओके, तर आपण पहिल्यांदा कुठून जातो, उलट जातो, झेड जातो, नंतर यू झेड काढला पाहिजे, नंतर यू वाय झेड काढला पाहिजे, आणि नंतर यू एक्स वाय झेड काढला पाहिजे, बरोबर आहे. हा, याच्या पुढचे एक्झाम्पल तर अतिशय सिंपल होतं रे मित्रांनो, यू एक्स एक्स आणि यू वाय वाय, यू एक्स काहीतरी व्हॅल्यू येते, ते तर एकदम सिंपल होतं, असू दे. ओके, तर माझा सांगायचा मुद्दा काय आहे की डिफरन्शियल इक्वेशन मध्ये आपण हे जेवढं काय डिफाइन केलंय हे सगळं काय आहे, स्केलर पॉइंट फंक्शन डिफाइन करते. आता आपण डेफिनेशन लिहिणार आहे वेक्टर पॉइंट फंक्शनची. राइट ऑन द डेफिनेशन ऑफ वेक्टर पॉइंट फंक्शन. त्यासाठी आपण वेगळं फंक्शन घेऊ, वेक्टर पॉइंट फंक्शन. तर मी तर पेपर दाखवत नाही, तुमचे पेपर दाखवल्यावर तुम्ही म्हणता की सर तुम्ही मुद्दाम आम्हाला टार्गेट करताय. टार्गेट करायची गरज नाहीये, त्या पेपरवरून कळतं की तुम्ही कॉपी केली, म्हणजे जर तुम्ही दुसरा टेलिग्राम ग्रुप फॉलो करताय असं वाटतं, तर तुम्ही कॉपी केली
तो दुसरा टेलिग्राम ग्रुप फॉलो करतात ना. दुसऱ्या टेलिग्राम ग्रुप मधला तुम्ही काय काढलं, क्वेश्चन पेपर काढला, आपला टेलिग्राम ग्रुपचा नाही काढला तुम्ही. असून द्या. सो लेट f of xyz be a vector point function, be a vector point function, then by total differentiation, then by total differentiation, yes, total differentiation काय असतं रे बाळांनो, total differentiation काय असतं, dou phi by dou x is equal to काय लिहितो आपण, सॉरी d phi by dx काय लिहितो, dou phi by dou x into dx by dx, बरोबर आहे. dou phi by dou y into dy by dx, dou phi by dou z into dz by dx. So this is called as total derivative. This is called as total derivative. आणि याला फक्त काय करा, multiply throughout the equation by dx. तो तुमचा काय भेटेल, d phi is equal to dou phi by dou x into dx plus dou phi by dou y into dy plus dou phi by dou z into dz. This is called as total differentiation. Okay, so by using total differentiation, what is written as, आता आपल्याला कशाला अप्लाय करायचं आहे, f ला. पण आपण f काय म्हटलंय, what is f we write down, yes vector point function. So df bar divided by total differentiation करायचं. So df bar is equal to that on dou f bar divided by dou x into dx plus dou f bar into dou I into dy plus dou f bar into dou z into dz into dz. This is apply vector point function, means f bar. Normally f bar is a vector point function in terms of I, j, k. In terms of I, j, k. Okay, now we define operator del. Pronounced as del. Normally del DELL है ना, बरोबर ना, ती कंपनी है, इधर DEL है और नैबला. सो डेल काय डिफाइन केला तो पहा, डेल dou by dou x I times plus dou by dou y j times plus dou by dou z k times. This is nothing but our del. Dou by dou x I times dou by dou y j times dou by dou z k times. एक एक्झाम्पल घेऊ वाटलं सर आपण. चला फाय सांगा मला कोणी पण एखादे एक फंक्शन सांगा फाय. हा एक फंक्शन सांगा फाय काही पण. x square plus y square plus z square. Okay, x square plus y square plus z square. Now you find del phi. Del काय हो, वो del dou by dou x I plus dou by dou y j plus dou by dou z k. Now we asked to find del phi. What del phi? Del phi काय झाला, हा dou by dou x I plus dou by dou y j plus dou by dou z
के इंटू फाय. हा फाय काय झाला हो? फाय काय झाला? स्केलर पॉइंट फंक्शन. मग आपण असं देऊ शकतो डेल फाय इज इक्वल टू डो फाय बाय डो एक्स आय प्लस डो फाय बाय डो वाय जे प्लस डो फाय बाय डो झेड के. Now we just find the derivative, partial derivative. Partial derivative of phi with respect to x. Partial derivative of phi with respect to x. Partial derivative of phi with respect to x. ऑनलाइन पार्टिसिपेंट बोलता येते ना? हॅलो, ऑनलाइन? Yes. हा, Yes, sir. बोला सर, रिप्लाय देत चला. ओके, आता वन वे कम्युनिकेशन नको व्हायला. ते ऑफलाईन वाले काय आहे, थोडेफार असे काहीतरी तोंडाकडे पाहतात, नंतर काय बोलावं प्रश्न पडतो. पण थोडेफार मनातल्या मनात फुटफुटतात आणि परत असं वाटतं मला काहीतरी ते बोललाय. मग मी त्यांचं समजून घेतो मनातलं. ओके, सो डो फाय बाय डो एक्स और डेरिव्हेटिव्ह ऑफ फाय विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. रागणे आला ना? रागणे आला? आला तर काय करतो, घेऊन देऊ नका राग. ओके, राग घेऊन देऊ नका, इथं सोडून द्या सगळ्या गोष्टी. सो डो फाय बाय डो एक्स म्हणजे डेरिव्हेटिव्ह ऑफ फाय विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. चला पटकन. X. 2x. 2x. Then dou phi by dou y 2y 2y. and dou phi by dou z 2Z. yes 2z. एवढं सिंपल आहे पहा. आणि ह्यालाच काय म्हणतात? यालाच काय म्हणतात? यालाच काय म्हणतात? डेल फाय कॅल्क्युलेट केलं, यालाच काय म्हणतात? यालाच काय म्हणतात? शॉर्ट टर्म मेमरी लॉस. Del. अरे आता जस्ट मी सांगितलं कन्सेप्ट, 3 कन्सेप्ट शिकायचे आपल्याला. कुठले कुठले? ग्रेडियंट, डायव्हर्जन्स आणि कर्ल. हा डेल कशावरती ऑपरेट केलाय? स्केलर पॉइंट फंक्शन वरती. मग ह्याला काय म्हणतात? ग्रेडियंट म्हणतात. ह्याला काय म्हणतात? ग्रेडियंट म्हणतात. ओके, सो इन दिस वे वी कॅल्क्युलेट. म्हणजे काय करायचं, प्रत्येक टर्मचा डेरिव्हेटिव्ह घ्यायचा. पार्शियल डेरिव्हेटिव्ह विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, पार्शियल डेरिव्हेटिव्ह विथ रिस्पेक्ट टू वाय आणि पार्शियल डेरिव्हेटिव्ह विथ रिस्पेक्ट टू झेड. ओके, राईट डाऊन. आता आपण कन्सेप्ट कुठला शिकणार आहे? त्या डेल वरती. पहिला कन्सेप्ट आज स्टार्ट करणार आहे ग्रेडियंट. आज आपलं ग्रेडियंट होऊन जाईल. That are two concept again. What is the gradient, and depend upon the gradient, we also see the directional derivative. We see the directional derivative, and MCQ depend on this directional derivative and gradient. Okay, so we see. झाला असेल होप्सो. पुढे जायचं. Hello. Yes, sir. Okay. Yes. So write down the concept is gradient. Concept is gradient.
ग्रेडियंट. ग्रेडियंट कशावरती ऑपरेट करायचं आहे? ग्रेडियंट कशावरती ऑपरेट करायचं आहे? स्केलर पॉइंट फंक्शन वरती. सो त्यासाठी आपण स्केलर पॉइंट फंक्शन घेऊ. लेट y of xyz be scalar point function, and del its operator, then del dot phi is called gradient of a scalar point function it is defined by grad phi. Small मधला चालतो GRAD, grad phi. It is defined, it is denoted by, sorry. It is denoted by grad phi or del phi. Okay. So what is the gradient? Grad phi is equal to what? Del phi. You know the del. What is del? So del dou by dou x of I, dou by dou y of j plus dou by dou z of k times phi. Phi is scalar quantity. Just multiply inside the bracket. We got the dou phi by dou x I, dou phi by dou y j, dou phi by dou z k. We got that grad phi. Okay. So as you observe, what is the grad phi, del phi? We got which quantity? Vector की scalar. ग्रॅड फाय कुठली क्वांटिटी आली? वेक्टर. लक्षात घ्या, डॉट प्रॉडक्ट इज ऑलवेज Scalar. then cross product is always vector quantity. Here dot product, but dot product on scalar we got vector quantity. ऑनलाइन ला क्वेश्चन विचारू शकतात. वेक्टर क्वांटिटी आणि पुढचं जे शिकणार आहे दॅट इज अ स्केलर क्वांटिटी. ओके. So the layout cluster gradient is always apply on scalar point function. Gradient is always apply on scalar point function. एखादं एक्झाम्पल पण घेऊ वाटलंच तर. एक्झाम्पल माझ्या मनाने घेऊ आता. x square y square plus z square, then find del phi. तुम्हाला एक्झाम मध्ये काय विचारतील माहिती का? फक्त del phi विचारणार नाही. काय विचारतील? del phi at काय? x equal to y equal to z equal to. तो पॉइंट विचारतो. मग शेवटी जर तुम्ही काढला त्या ठिकाणी x equal to y equal to z equal to टाका. We got the required answer. ओके. पुढे चला सॉल्व करा पटकन. del phi काढा चला.
What do you get the answer? Studying the finding the derivative. Last unit काय करायचं? So we got that. What is the value of pi here? Just see. What is the value of pi here? Dou by dou x of what is the value of pi? X square y square plus z square I plus dou by dou y of x square y square plus z square j plus dou by dou z of x square y square plus z square k. Now just we find the derivative. Derivative, what derivative of? The derivative of this term with respect to x partially. म्हणजे हा टर्मचा डेरिव्हेटिव्ह करणार 0. ह्या टर्म मध्ये कॉन्स्टंट काय आहे y स्क्वेअर. y स्क्वेअर बाहेर पडला, आतमध्ये काय राहिला डेरिव्हेटिव्ह ऑफ 2x ना. x स्क्वेअर डेरिव्हेटिव्ह काय 2x टाइम्स i प्लस इथे z स्क्वेअर 0 होईल. इथे कॉन्स्टंट काय x स्क्वेअर बाहेर पडला, राहिला काय x स्क्वेअर 2y j प्लस इथे काय विथ रिस्पेक्ट टू z x स्क्वेअर y स्क्वेअर चा डेरिव्हेटिव्ह काय विथ रिस्पेक्ट टू z 0. आन्सर काय फक्त 2zk. सो व्हाट इज द ग्रेडियंट फाय del phi is equal to what 2x y square I 2y x square j plus 2zk. Try to understand how to find a derivative. How to find derivative? Try to understand. I don't know. येत नसेल तर विचारा म्हणलं तुम्ही तुम्हाला डेरिव्हेटिव्ह. युट्यूबचा उपयोग करा. युट्यूब वरती जास्त दुसरे काय पाहण्यापेक्षा डेरिव्हेटिव्हचा कन्सेप्ट पाहिलेला कधी पण चांगले ना रे. त्याच्यामध्ये आपण वीक आहात ते तरी पाच करा. सो दिस इज अ ग्रेडियंट वी फाइंड. आता आपण जे एक्झाम्पल सॉल्व्ह करणार आहेत आज दिवसभरात जेवढे काय तेवढे सगळे ह्याच्यावरती सॉल्व्ह करायचे. सो डेल फाय. ओके. सो काही करू नका. चुकलं तर सगळं चुकणार हे लक्षात घ्या. काही करू नका. तुम्हाला माहिती आहे ऑप्शन मध्ये तुम्ही जे असं विचार करता तसं ऑप्शन असणार आहे. विचार करता तसं ऑप्शन असणार आहे. त्याच्यामुळे तुम्हाला असं वाटतं की ते बरोबरच आहे. ओके. सो बी केअरफुल. नाउ वी राइट डाउन द ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ ग्रेडियंट.
Geometrical meaning of gradient. Geometrical meaning of gradient. Okay. Let r bar is equal to what? xi plus yj plus zk. त्याच्यावरून फक्त dr bar calculate करा. What is dr bar? dr bar dxi plus dyj plus dzk. Same concept for the del. Now a del phi. What is del phi? Del phi dou phi by dou x I dou phi by dou y j plus dou phi by dou z k. Now just we multiply del phi dot dr bar. What del phi dot dr bar? Del phi dot dr bar. ह्या दोघांचा डॉट प्लॉट. What dot plot? I into I1 j into j1 k dot k 1. म्हणजे फक्त काय राहिला dou phi by dou x dx plus dou phi by dou y dy plus dou phi by dou z dz. Okay. So as we consider that phi is one scalar quantity, phi of x y z we are treat as just one constant c. So from that equation we got the d phi is equal to what? D phi equal to, as phi of x y z is a constant quantity, what is d phi? Actually this is the concept of the level surface. We level surface सांगितलं directly geometrical meaning सांगतोय. Phi of x y z is equal to c. C means one constant. Okay, we treat here constant, one constant. So d phi equal to 0. D phi equal to 0 means del phi dot dr bar is equal to del phi dot dr bar. D phi equal to 0 means this whole quantity. This equal to d phi ना. हे म्हणजेच काय रे? d phi ना. Total differentiation मागचे define केलं ना आपण मागच्या पेजलाच. So d phi means 0. So what is this meaning is del phi dot dr bar is equal to 0. याचा अर्थ काय होतोय? याचा अर्थ काय होतोय? Yes, del phi is very good. Del phi is perpendicular to dr bar. Del phi is perpendicular to dr bar. Okay. Done. Important result. First result, d by dt of d by dt already घेतलं आपण. आता काय घेणार? Del घेणार. Del of u plus v. What del of u plus v? Same derivative concept. Del u plus del v. Del of u minus v is del u minus del v. Provided v is any either vector point function or scalar point function. जे का असेल ते, सॉरी
provided v u and v are, what do you say that u and v are only vector point function, not scalar, provided u and v are vector point function. Okay, with that again u bar and v bar ले नहीं है. पुढे second result, second result, पाटील संदीप किती वाजले रे मित्रा? पाटील संदीप 10:05 झाले सर. हा, आधीच किती वाजता लेक्चर सांगितलं होतं? 9:15 मग तुम्ही इतका उशिरा का जॉईन झाला? आधीच एक तर आपल्याला मॅथमॅटिक्स खूप येत आहे. त्यात तुमची अशी अवस्था म्हटलं कसं करायचं? So we got that del dot u plus v. Second result, product rule, del of u dot v, provided u and v are vector point function, u and v are vector point function, only vector point function, not scalar, vector point function. Okay, del of u dot v, yes, what is the result? U into del v plus u v into del u plus v into del u. Third result, del of u upon v. What del of u upon v? Yes, yes, v into del u minus u into del v divided by v square. Same product rule, quotient rule, same as a derivative. This is one type of derivatives concept. Fourth one, del r. Okay. If r bar is equal to, if r bar is equal to xi plus yj plus zk, and r is equal to square root of x square plus y square plus z square. As you know that derivative of this r, what is the derivative of r we can take? Derivative of r we can take dr dou r by dou x, or whatever we are taking na, dou r by dou y and dou r by dou z in derivative. So what do you get the result? Dou r by dou x, x by r, y by r, z by r. So here del r is equal to आता del r कसं करणार? पूर्ण याचं पण डेरिव्हेटिव्ह सगळं कंबाईन केलं काय येणार? तो r bar अपॉन r येणार, म्हणजे xi plus yj plus zk. तो देतो ना, x upon r, y upon r and z upon r. Same concept you got. The result is del r is equal to what? r bar upon r. Then fifth one, del of any function, derivative of any function. आता ह्या फंक्शनचा डेरिव्हेटिव्ह विथ रिस्पेक्ट टू r काय येणार रे? या फंक्शनचा डेरिव्हेटिव्ह विथ रिस्पेक्ट टू काय येणार? f डॅश ऑफ r इंटू डेल r. हा r बार नाहीये, r नॉर्मल आहे, म्हणजे दॅट इज ट्रीट ॲज मॅग्निट्यूड. दॅट इज ट्रीट ॲज व्हॉट? मॅग्निट्यूड. बट व्हॉट इज डेल r? व्हॉट इज डेल r? r bar upon r. Okay, we got. The sixth one, del mu is equal to, provided m is constant. If m constant, काय करतो आपण डेरिव्हेटिव्हच्या? त्याचा रिझल्ट कसा येणार? del mu is equal to m into del u. Seventh one, del a bar dot r bar, del a bar dot r bar, where a bar is constant vector. चला सातवं मी प्रूव्ह करून देतो. चला सातवं मी प्रूव्ह करून देतो. सोल्युशन प्रूफ एक्झाम्पल प्रूव्ह करूया आपण. लेट a bar is a constant vector, any constant vector, त्याच्यामध्ये व्हेरिएबल नाही ट्रीट करायचे, म्हणजे 2i plus 3j plus 4k, and r bar is, what is r bar? त्रिकालवादी सत्य ते घ्यायचं. काय असतं ते? xi plus yj plus zk. तुम्हाला xyz नसेल घ्यायचं, दुसरं घ्या, abc घ्या, काय फरक पडत नाहीये. का आपण टोटल आपल्याकडे
किती अल्फाबेट आहे? 26 अल्फाबेट आहे. आपण एक्सच का मागं लागलो ना? बाकीचे पण 25 अल्फाबेट आहेत की बाकीचे अल्फाबेट घेतले तरी चालतात. ओके, सो पुढे आता काय पाहिजे आपल्याला? ए बार डॉट आर बार पाहिजे, बरोबर आहे ना? ए बार डॉट आर बार, या दोघांचा डॉट प्लॉट काय येणार रे? ए बार डॉट आर बार 2x प्लस 3y प्लस 4z, कारण की i इंटू i 1 होणार, j इंटू j 1 होणार, k इंटू k 1 होणार. आता काय काढायचं परत तुम्हाला? डेल डॉट ए बार डॉट आर बार. ओके, व्हॉट इज द डेल? व्हॉट डेल का असतो? डो बाय डो एक्स ऑफ ए बार डॉट आर बार काय? 2x प्लस 3y प्लस 4z टाइम्स i, बरोबर आहे का? नंतर ओके, बेटर वे. डो बाय डो एक्स i प्लस डो बाय डो y j प्लस डो बाय डो z k टाइम्स दिस क्वांटिटी 2x प्लस 3y प्लस 4z. मला सांगायचं डेरिव्हेटिव्ह काय येणार आहे? आता सॉल्व्ह केलं ना आपण एक्झाम्पल, दिस इज नथिंग बट जनरल डेल फाय हा फाय झाला आणि हा डेल झाला. बट डेरिव्हेटिव्ह डेल फाय, डेरिव्हेटिव्ह ऑफ दिस 2x 2i प्लस 3j प्लस 4z. So what is this quantity given? A bar. So what is the del dot A bar dot R bar is equal to what? A bar. हे प्रूव्ह करण्यासाठी तुम्हाला मी एक्झाम्पल दिले आणि हे तुम्हाला डायरेक्टली तुम्ही कशामध्ये एमसीक्यू मध्ये डायरेक्टली लिहू शकतात. ए बार, डायरेक्टली ए बार लिहू शकतात. ओके, सो राईट ऑन. ओके, 1 आहे, 2 3 4 5 6 आहे, 7 आहे, 8 आहे. रोल नंबर 9 10 10 11 12 12 13 आहे ना? 14 आहे, 15 आहे, 16 आहे, 17 आहे, 18 नाही आहे, 19 घरी गेले का? रोल नंबर 19 पियुष कुठे गेला आपण? यस सर. हा, घरी का आपण आज? नाही सर, हॉस्टेलला उशीर झाला होता जरा. तुझ्या गोष्टीला. ओके ओके. 20 20 20 20 23 24 25 26 27 27 28 9 30 1 31 35 35 okay, sorry, 36 आहे, 34 36 37 38 39 41 2 3 4 5 6 46 48 50 51 54 54 56 58 9 9 61
जायचं पुढे. हॅलो, झालंय, जायचं पुढे. आता आज जेवढं झालंय आपलं काय ग्रेडियंट हे रिझल्ट, याच्यावरती आपण काय घेऊया, एक्झाम्पल घेऊया. चालतंय. सो वी गो टू द नेक्स्ट स्टेप. जायचं पुढे. हॅलो, नाही आपण पुढे जायचं का, तुम्ही गेलं चालतंय, आमच्या इथे बसलेले जायचं का, त्याच्यामध्ये पुढे जाणार आहे, जागेवर बसणार आहे. ओके, नेक्स्ट पेजला जायचं का? सर हा बोला. प्रिव्हियस स्लाइड दाखवा ना. यस महेश. याच्या आधीची सर, याच्या आधीची. किती एंड झालाय, किती एंड झालाय? एंड आहे का? हा, ओके सर. याच्या अगोदर जे शिकवलं ते मला वाटतं हे होतं काय, रिव्हिजन होती, रिव्हिजन पुसून टाकली. ओके सर. हा, सो राईट द फर्स्ट एक्झाम्पल. फर्स्ट एक्झाम्पल, find del phi, find del phi for phi equal to 2x z raised to 4 minus x square y at 2 minus 2 1, at 2 minus 2 1. Find del phi for 2 times x times z raised to 4 minus x square y at 2 2 2 minus 2 1. एक्झाम्पल सेम आहे. डेल फाय काढायचं म्हणजे काय काढायचंय, ग्रेडियंट काढायचंय. ओके, ग्रेडियंट काढायचंय. सो माझ्या बरोबर सॉल्व्ह केलं चालेल, पण कॉपी करू नका, नसेल समजलं तर इकडे पहा. ओके, सो पहिल्यांदा दिलेला आहे फाय. फाय काय आहे, 2 टाइम्स x टाइम्स z raised to 4 minus x square y. सो डेल माहिती आहे, व्हाट इज डेल, or directly we can write on del phi is equal to what? Del phi is equal to what? Del phi is equal to dou phi by dou x I plus dou phi by dou I j plus dou phi by dou z k. Now you find that del phi is equal to, just we put the value of phi, dou by dou x of 2 times x z raised to 4 minus x square y. तुमचे कॅल्क्युलेशन चांगले असतील तर डायरेक्ट लिहिलं तरी चालतंय. dou by dou y of 2x z raised to 4 minus x square y j plus dou by dou z of 2 times x z raised to 4 minus x square y k. Now del phi is equal to, del phi is equal to what? What is the derivative? Derivative. Yes. What derivative? Derivative. With respect to x, with respect to x म्हणजे फक्त याचा डेरिव्हेटिव्ह घ्यायचं, हे कॉन्स्टंट आलं. म्हणजे 2z raised to 4 कॉमन बाहेर पडलं, x चा डेरिव्हेटिव्ह 1 मायनस डेरिव्हेटिव्ह ऑफ x स्क्वेअर 2xy टाइम्स i प्लस डेरिव्हेटिव्ह ऑफ दिस विथ रिस्पेक्ट टू y. याच्यामध्ये y ची टर्म नाही, त्यामुळे पूर्ण टर्म कॉन्स्टंट, म्हणजे डेरिव्हेटिव्ह काय झाला 0. वर डेरिव्हेटिव्ह ऑफ दिस टर्म, y चा डेरिव्हेटिव्ह नाही का, y चा डेरिव्हेटिव्ह 1, x स्क्वेअर बाहेर पडला, x स्क्वेअर j प्लस dou by dou z. व्हाट इज द आन्सर इज x बाहेर पडला, 2 बाहेर पडला, म्हणजे इथं डेरिव्हेटिव्ह z raised to 4 काय 4 टाइम्स, म्हणजे 4 into 2 8 टाइम्स z क्यूब, आणि याचं डेरिव्हेटिव्ह काय 0 k. पण तुम्हाला हे विचारलंय का रे, तुम्हाला विचारलंय का हे. सो dou phi is equal to 2z raised to 4 minus 2xy times I minus x square j plus 8xz cube k. तुम्हाला काय विचारलंय, del phi at 2 minus 2 1. So what is the value of x? X value 2, y value minus 2, and z value 1. So we got the answer 2 minus 2 into 2 into minus 2. डायरेक्ट केलं तरी चालेल, कॅल्क्युलेशन चांगले असतील तर. प्लस 8 times 2 into 1. So we got the del phi at that point 2 minus 2 1. We got the answer is 10i minus 4j plus 16k. We got the answer. हे तुम्हाला विचारणार 1 मार्काला मित्रांनो. फिक्स एक्झाम्पल असणार, फिक्स एक्झाम्पल असणार.
मागच्या वर्षी हा टॉपिक सिलेबसला नव्हता, त्यामुळे तुम्हाला क्वेश्चन कमी सापडतील. त्याकरता मी तुम्हाला काय शेअर केलेले आहे, कुंभोजकरची एक पीडीएफ शेअर केलेली आहे, पाहिली का तुम्ही? ती सॉल्व्ह करायला घ्यायला लागेल. ओंकार याचा अर्थ असं होत नाही की वर खालून पण लिहायचं, म्हणायला लिहायचं की मग second example, if phi is equal to, second example आपण वेगळ्या पेज वर टाकू. If phi is equal to r raised to m, if phi is equal to r raised to m, where r raised to m, where r bar is equal to xi plus yj plus zk, then find del phi, then find del phi. काय एक्झाम्पल सॉल्व करायचे दोन वे आहेत. पहिला वे काय, जे आपण आता ट्रॅडिशनल सॉल्व करतोय, del phi is equal to dou phi by dou xi plus dou phi by dou yj plus dou phi by dou zk. So phi is nothing but function of r raised to m. What is the r? R काय आहे? R काय आहे? R काय आहे? What is the r? 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 अरे बाळांनो, r आणि r बार मध्ये फरक आहे. r बार म्हणजे xi प्लस yj प्लस zk आहे. मग r काय होणार? r काय होणार? स्क्वेअर रूट ऑफ x स्क्वेअर प्लस y स्क्वेअर प्लस z स्क्वेअर. म्हणजे तुमचं फंक्शन फाय काय दिलंय? फंक्शन फाय काय दिलंय? x स्क्वेअर प्लस y स्क्वेअर प्लस z स्क्वेअर ब्रॅकेट रेस टू m बाय 2. आणि याचं तुम्हाला डेरिव्हेटिव्ह काढावं लागेल. डो फाय बाय डो एक्स घ्यावं लागेल, डो फाय बाय डो वाय घ्यावं लागेल, डो फाय बाय डो झेड. एक्झाम्पल खूप मोठं होईल. तुमच्याकडे दुसरा एक रिझल्ट आहे. काय रिझल्ट आहे मित्रांनो? या फायलाच आर रेस टू एम म्हणा आणि इज इक्वल टू काय म्हणा, एफ ऑफ आर म्हणा. दिस इज फंक्शन ऑफ आर आहे. आणि वी नो दॅट डेल ऑफ एफ ऑफ आर. व्हॉट इज डेल ऑफ एफ ऑफ आर? एफ डॅश ऑफ आर इंटू del r किंवा f dash of r into r bar upon r. Okay, so just we calculate f of r is equal to r raised to m. What is the derivative with respect to r घ्यायचा आहे? What derivative with respect to r? Derivative with respect to r, m into r raised to m minus 1. Just we put the value. So del f of r is equal to f dash of r इंटू आर बार अपॉन आर. व्हॅल्यू पुट करा. डेल एफ ऑफ आर म्हणजेच काय, आर रेस टू एम. जे की कॅल्क्युलेट करायचं आपण. डेल फाय म्हणजेच काय, आर रेस टू एम ना. सो एफ डॅश ऑफ आर काय आला आपला, एम इंटू आर रेस टू एम मायनस 1 इंटू आर बार अपॉन आर. सो डेल आर रेस टू एम इज इक्वल टू एम इंटू आर रेस टू एम मायनस घातांकाची नियम, लॉज ऑफ इंडायसेस. हा आर वरती गेला किती होणार, आर रेस टू मायनस 1. कंबाईन केलं किती होणार, आर रेस टू मायनस 2. सो यू गॉट द डेल आर रेस टू मायनस.
सॉरी डेल आर एस टी एम मायनस 2 इंटू आर बार. दुसरा वे पहा तुमचा फाय असा आहे एक्स स्क्वेअर प्लस वाय स्क्वेअर प्लस झेड स्क्वेअर रेस टू एम बाय 2. तर तुम्हाला काय करावं लागेल माहिती का, डेल फाय काढण्यासाठी डो फाय बाय डो एक्स काढावं लागेल आय, डो फाय बाय डो वाय जे, डो फाय बाय डो झेड के. तर प्रत्येकाचा डेरिव्हेटिव्ह काढावं लागेल आणि कंबाईन करावं लागेल, कॉमन टर्म कंबाईन करायचे, तुम्हाला परत शेवटी हेच आन्सर भेटते. आलं लक्षात? दॅट इज क्वाइट डिफिकल्ट, नॉट डिफिकल्ट, ऍक्च्युअली लेंदी. दॅट्स वाय वी हॅव सॉल्व द अनदर वे. कारण इम्पॉर्टंट रिझल्ट त्यासाठी लिहून घेतलेले आहेत. बरोबर. ट्वेंटी सेवन नंबर ऑप्शन है ना, रो नंबर 27 इतने ना ऑफलाइन प्रेजेंट. चला सेम झालंय का? सेम आपण पुढचं एक्झाम्पल घेऊ, फक्त फंक्शन फाय बदलू. फंक्शनला काय करू, दोन व्हेरिएबल घेऊया. चला दोन व्हेरिएबल म्हणजे दोन फंक्शन घेऊया. झालंय का ऑनलाईन? Yes, sir. ओके. दॅट इज थर्ड एक्झाम्पल. y is equal to e raised to minus r into r cube. चला पटकन सॉल्व करू शकतात का सॉल्व करून देऊ? सॉल्व करू शकतात का सॉल्व करून देऊ? फाइंड डेल फाय. फाइंड डेल फाय. सॉल्व करू शकतात का सॉल्व करून देऊ? अरे येस और नो काहीतरी म्हणा की. म्हणजे काय म्हणजे समजायचं? सॉल्व करू शकता का? ओके ओके ओके. हा तर कुठला फॉर्म्युला वापरणार हो? कुठला फॉर्म्युला वापरणार? डेल फाय इज इक्वल टू किंवा डेल एफ ऑफ आर इज इक्वल टू काय फॉर्म्युला? एफ डॅश ऑफ आर इंटू आर बार अपॉन आर. चला सॉल्व करा, डेरिव्हेटिव्ह घ्या आणि सॉल्व करा. चला पटकन पाहूया. सर्व सेम आहे.
हो गया. So what is the f of r? F of r e raised to minus r into r cube. त्याचं काय करायचं डेरिव्हेटिव्ह घ्यायचा विथ रिस्पेक्ट टू आर. आता प्लीज कृपा करून मला असं घ्यायला लावू नका. डी बाय डी आर ऑफ एफ ऑफ आर, त्यानंतर डी बाय डी आर ऑफ e raised to minus r cube, then e raised to minus r into d by dr of r cube plus r. आता लिहिलंच आहे तर करून टाकू. d च्या ठिकाणी काय करा, डो घ्या. दॅट्स अ बेटर वन. काय घ्या, डो. ओके, सो डो बाय डो r of f of r is equal to dou by dou r of e raised to minus r into r cube. Use u into v rule. E raised to minus r into derivative of r cube is 3r square plus r cube into derivative of dou by dou r of e raised to minus r. So what derivative? 3r square into e raised to minus r, derivative of e raised to minus r minus e raised to minus r and r cube. So what is the common from the equation? F dash of r is equal to what? R square e raised to minus r. We can take common. What is the remaining? 3 minus r na. So we got the del of f of r. So del of e raised to minus r into r cube. What do you get the answer? What do you get the answer? Yes? Yes, sir. He value this is the f of f dash of r into r bar upon r. What is f dash of r? R square e raised to minus r 3 minus r dot r bar upon r. What is the r? 1 r get cancelled. What is the remaining? 1 r na. So what is the answer? E raised to minus r into r 3 into r bar 3 minus r. This is nothing but del of e raised to minus r r cube. We got this. आता सेम दुसरं दिलं सॉल्व करता येईल का? पावर का आता फोर्थ वन. 5 is equal to e raised to minus 2r r square, then find del phi. Find del phi. चला पाहूया.
That's all. That's all. That's all. Dah. Mulai masuk nggak? Niat. Dah, dah. Dah. Ambil sudah. You have to put them on. Have to. Do you know? हाँ सुटला का सुटला का अरे सुटलं का सुटलं का Yes, sir. so we find a derivative so e raised to minus 2r we use here dou by dou r of u into v rule so that dou into u into dou v by dou r plus v into dou u by dou r use this result dou by dou r of r square plus r square into dou by dou r of e raised to minus 2r. The derivative e raised to minus 2r into derivative is 2r plus r square. Derivative is e raised to minus 2r into derivative of minus 2r is
minus 2. So we got the f dash of r. F dash of r equal to what? 2r e raised to minus 2r minus 2 times r square e raised to minus 2r, or better way we can take common out 2 times r e raised to minus 2r, we can take common out what is remaining 1 minus r. So we take del of e raised to minus 2r into r square. What is the formula? Is f dash of r into r bar upon r. We got the f dash of r 2r e raised to minus 2r into 1 minus r into r bar upon r. Just we got the answer. 1r get cancelled. 2 times e raised to minus 2r, or 2 times 1 minus r into r bar into e raised to minus 2r. We got the answer del of e raised to minus 2r r square. ओके, झालंय का? Yes, sir. Now take hard work. Take hard work to you. Fifth one, फाय देतोय बरं का, इथे फाय देतोय, इथे पॉइंट देतोय, आणि इथं काय काढायचा? डेल फाय काढायचा. डेल फाय ऍट पॉइंट काढायचा आहे, बरोबर का? डेल फाय ऍट पॉइंट पी. चालतंय? एक्झाम्पल का आलं? एक्झाम्पल का आलं काय? मी एक्झाम्पल मध्ये दिलं नाही. इफ फाय इज इक्वल टू दिस वन ऍट पॉइंट पी, देन फाइंड डेल फाय ऍट पी. ओके, तुम्हाला घ्या एक्झाम्पल. आता थोडं सोपे सोपे देतो. Fifth one, phi is equal to xy square plus yz square. Point 2 minus 1 1. काय काढायचा? डेल फाय. आन्सर काय देत नाही. ओके, आन्सर एकमेकाला टॅली करा. आन्सर देऊ? आन्सर देऊ का? आन्सर हाँ सर. देऊ आहे. पर I minus 3j plus minus 2k. ओके, पहिले आन्सर दिलं, बाकी टॅली करा. सेकंड वन, 4x z cube minus 3x square y square z at 2 minus 1 2. Main job is to find derivative. Seven one, x square plus 2y square minus 3z square 1 2 1. And last one, 8 1, e raised to 2x into cos yz. 0 0 0. e raised to 2x into cos yz. 4 examples solve होतील. This is for your hard work. Everywhere, what do you find? Everywhere, what do you find? Gradient. म्हणजेच काय? Del phi. Okay. Everywhere we have find gradient, that is a del phi. जायचं पुढे? Yes, sir. ओके,
Now we see MCQ practice. I think hardly 2 or 3 example. 2 के 3 एक्झाम्पल असतील डेल फाय वरती, कारण की डेल फाय हा मेनली कुठे यूज होतो डायरेक्शनल डेरिव्हेटिव्ह मध्ये कॅल्क्युलेट करण्यासाठी. झाला असेल तर पुढे जातोय. All of you see the screen? Yes, sir. पहिले एक्झाम्पल झालं बरोबर आहे का? दुसरं झालं होतं, तिसरं झालं होतं, चौथं यस झालं होतं का रे? झालं होतं ना? चौथं पण झालं होतं, पाचवं पण झालं होतं, सहावं तुम्हाला सॉल्व्ह करायला दिसतं आय थिंक. ओके, 7 नंबरचं एक्झाम्पल घ्या. चला 7th वन म्हणलं तुम्हाला हार्डली 2 किंवा 3 एक्झाम्पल असतील, कारण की मेन जॉब कुठे आहे? मेन जॉब कुठे आहे? डायरेक्शनल डेरिव्हेटिव्ह काढण्यासाठी. डायरेक्शनल डेरिव्हेटिव्ह पहिली स्टेप म्हणजे डेल फाय काढायची. ओके, आता हा एक्झाम्पल डेल फाय काय येणार आहे याचा मित्रांनो? याचा डेल फाय काय येणार मित्रांनो? डो फाय बाय डो एक्स, बरोबर ना? डो फाय बाय डो एक्स आय, डो फाय बाय डो वाय जे, डो फाय बाय डो जेड के. So del phi is equal to, what is the derivative of phi with respect to x? 2x divided by 2, 2y divided by 2, 2z divided by 2. So we got the del phi xi plus yj plus zk. पण तुम्हाला हे विचारलंय का? नाही. तुम्हाला काय विचारलं? del phi at 1 1 1. What is 1? x equal to 1 टाकला, y equal to 1 टाकला and z equal to 1 टाकला. So x, y, z is equal to 1. We got the answer del phi is equal to I plus j plus k. आहे का कुठे? is the B option. पहा, तुम्ही जर डेरिव्हेटिव्ह चुकवला ना, त्यानुसार पण तुमचे आन्सर इथे असते. पुढे आता काय करायचं? डेल यू डॉट डेल बी काढायचं. आधी डेल यू काढू. डेल यू काय येणार? डो फाय बाय डो एक्स I plus j plus k. Del v x plus y I plus j plus 0k. Very good. Then del u dot del v, दोघांचा डॉट प्रोडक्ट, दोघांचा I dot I 1, j dot j 1, 0 dot 1 0. We got the answer is I का option? C is the option. C is the option. Yes, understand? Now we better understand. मन हे आपलं विचलित आहे, त्याला जरा जागेवर आणा सगळ्यांनी. ओके, पुढे 13 नंबरचं. चला 13 नंबरचं सांगा. 13 नंबरचं सांगा. दिस इज नथिंग बट del of a bar dot r bar, where a bar is constant vector. So what is the answer? A bar. This is your straightforward formula. We see one example also na, so B is the option. Okay, very good. R bar is equal to xi plus yj plus zk. Then grad of r म्हणजे del r काढायचा आहे. बरोबर का? चकवा दिला, del r विचारलंय, del r bar नाही विचारलं बरं का? del काय विचारलंय? r. del r का असतो मित्रांनो? प्रूव्ह करायची गरज आहे का? r bar अपॉन r आपण इम्पॉर्टंट रिझल्ट म्हणून लिहून घेतलेला आहे. व्हेरी गुड. Then phi is equal to xy plus yz plus zx. हा एक्झाम्पल खूप सिंपल आहे, मी देताना खूप अवघड दिलेले आहेत. मी ऑलरेडी पण बोललो आहे, नसर बोललो मला माहित नाहीये. येणारा जो पेपर आहे तो आपण जो काढतो आतापर्यंत यूटी, आयएससी आणि जे काय मिड टर्म असेल, प्रॅक्टिस टेस्ट असेल, त्यापैकी निश्चित तो पेपर सोपा असणार आहे. पण मी एक्झाम्पल देताना इथं xi प्लस xy प्लस yz प्लस zx दिलाय ऍट 1 1 1. ते देताना काय देतील? बरोबर ना? जसं करतील फक्त, बाकी दुसरं काय करणार नाही ते. हा, आणि त्यानुसार तुमचे ऑप्शन बदलतील. ओके, पुढे पुढे आपण इथे ग्रॅड फाय काढायचं. व्हॉट इज द डेल फाय? डायरेक्टली डेल फाय काय हो याचा? डेरिव्हेटिव्ह y प्लस z i. पुढचा डेरिव्हेटिव्ह
x plus z j what's the derivative with X respect plus to z y plus x k. Now we just put the value x equal to 1 y equal to 1 z equal to 1 1 plus 1 2i plus 2j plus 2k. We got the answer is C. मी आधी सांगितलंय ह्या आन्सर कडे जाऊ. कदाचित आता हे आतापर्यंत सगळं बरोबर आलेलं आहे त्याच्यामुळे काय प्रॉब्लेम नाहीये. पण सक्सेसफुल मध्ये चुकलेला आहे मॅट्रिक्स मध्ये चुकलेला आहे बऱ्यापैकी. दोन ऑप्शन सी. हा यस बोला. हॅलो. दोन ऑप्शन सी येतील. दोन ऑप्शन कुठे दोन ऑप्शन सेम आहेत रे मित्रा. इथं 2i प्लस 2j प्लस 2k आहे आणि इथं 2i मायनस 2j प्लस 2k आहे. इथं मायनस आहे आणि इथं प्लस आहे. Yes, sir. हा हा तेव्हा आहे ते दॅट इज अ प्रिंटिंग मिस्टेक. टू ट्राय टू अंडरस्टँड. आता असं एक्झाम्पल जर आलं तर काय करायचं. असं जर आलं तर काय करायचं बोंबलायचं काय. असं जर आन्सर आलं ना तर दोन ऑप्शन सिलेक्ट करता येत नाही पहिली गोष्ट म्हणजे. दुसरी गोष्ट म्हणजे मोस्ट करेक्ट ऑप्शन कुठलं आहे. आता बी लिहिणार का सी लिहिणार पहा. तर पहिली ऑर्डर पाहिजे कशी आहे. पहिल्या एक्झाम्पलची ऑर्डर कशी आहे. ए बी सी डी बरोबर ना. आधी ए असतं नंतर बी असतं नंतर सी असतं नंतर डी असतं. लॉजिकली काय घेणार तुम्ही. हा ए हा बी आणि हा सी आणि हा डी लॉजिकली. ओके आलं लक्षात. एक्झाम मध्ये आता मी एक क्वेश्चन आला माझ्या स्क्रीनवरती एक क्वेश्चन आला पहा बरं का. माझ्या क्वेश्चनवरती स्क्रीनवरती एक क्वेश्चन आला. तो क्वेश्चन मी सॉल्व्ह केल्यानंतर किंवा क्वेश्चन न सॉल्व्ह करता मी पुढे गेलो नेक्स्ट दाबलं परत मागं येता येत नाही. लक्षात मी काय बोललो ते. मला आढळलंय बुक मार्क करायचंय ही फॅसिलिटी नाहीये. बुक मार्क करायची किंवा परत री क्वेश्चन सॉल्व्ह करायची फॅसिलिटी नाहीये. एकदा लॉक केलं विषय संपला. टेक युअर ओन टाइम. 5 मिनिटं घ्या 10 मिनिटं घ्या 60 मिनिटं घ्या. एकाच क्वेश्चनला 60 मिनिटं दिली चालते. एकच क्वेश्चन सॉल्व्ह करायचा. ओके काय लक्षात मी काय बोलतोय. एक क्वेश्चन तुमच्या स्क्रीनवरती आला आणि तो क्वेश्चन तुम्ही सॉल्व्ह केला किंवा न सॉल्व्ह केला. सॉल्व्ह न करता तुम्ही पुढे गेला परत मागे येता येत नाही. हा जर तुमची एक्झाम जर 30 क्वेश्चन पर्यंत झाली आणि एक्झाम स्टॉप झाली काय कारणास्तव नेटवर्क एरर असेल बंद पडले अचानक लाईट गेली ती एक्झाम परत त्या टायमिंग पासून त्या क्वेश्चन पासून रिझ्यूम होते. तर तुमचं लक असेल चांगलं तर परत एक्झाम पहिल्यापासून चालू होते. टाइम तेवढाच दिला जातो. ओके तर ते नंतरचा इश्यू आहे तो नंतर सॉल्व्ह करूया आपण पुढे. त्याचा डेमो मी घेणार आहे प्रोबॅबली गुरुवारी किंवा शुक्रवारी प्रत्येक वर्गात मी डेमो देतो. 16 नंबर 5 इक्वल टू करू शकता सॉल्व्ह. हॅलो सॉल्व्ह करू शकतात का 16 नंबरचं. हॅलो Yes. Yes, sir. पुढे हा 19 नंबर रिपीट झालेला आहे. फक्त ते ग्रॅडियंट जागा फक्त काय म्हटलंय डेल म्हटलेलं आहे बरोबर आहे का. ओके 20 नंबर व्हायचं 21 व्हायचं 22 व्हायचं 23 होईल आता उद्या 24 होईल 25. ओके 24 नंबरचं phi is equal to xyz equal to c represent the surface then unit normal vector to this surface del phi maximum त्याला स्वतःलाच असतो म्हणून त्या del phi लिहितात. म्हणून त्याचा युनिट नॉर्मल वेक्टर काय del phi divided by magnitude of del phi. So option A is there. Okay so this is your MCQ start करा सॉल्व्ह करायला. So any problem. Hello any problem. Any problem? No, sir. Okay. Any problem? Okay, so we stop here. Thank you for connecting us. Thank you very much.